Había una vez una mujer que olía a pan de ajo y guardaba recibos en carpetas etiquetadas por ano. Una mujer que manejaba un carro con un golpe en la puerta del copiloto y que se levantaba antes del amanecer para alimentar a 300 niños antes de que el mundo terminara de despedida. Y esa mujer era mi madre. Y este es el momento en que el mundo entendió su verdadero valor. Antes de contarte lo que pasó en esa fiesta de baby shower, necesito que entiendas quién es Elena Vargas. Porque la historia no empieza con el insulto. Empieza mucho antes. Empieza con las manos ásperas de una abuela que limpió hoteles durante 30 años. Con el olor a jabón barato y sacrificio. Con el silencio de una mujer que nunca se quejaba porque sabía que el tiempo siempre termina poniendo las cosas en su lugar. Elena tiene 42 años. Y es jefa de cocina en la escuela primaria Benito Juárez desde hace 15 años. La manera profesional de decirlo es esa. La manera que usa el mundo es señora de la cafetería. Elena ha hecho las paces con eso. Ha hecho las paces con muchas cosas, con el aroma a ajo que se le impregna en la ropa sin importar cuántas veces se duche, con su camioneta del 2012 que tiene un abalo en la puerta desde que calculó mal la entrada al estacionamiento del supermercado en 2015. Con ese abalo, y ella llegaron a un acuerdo. Y no lo vi a reparar. Y es parte quien es. Elena tuvo a su hija, Sofía, a los 19 años. Estaba adorada, sin dinero, y completamente enamorada del padre de la niña, Roberto, quien trabajaba en construcción y legaba a casa oliendo a madera y sudor honesto. Roberto murió cuando Sofía tenía 7 años. Un accidente en la carretera. Una oración es todo lo que voy a dedicarle a eso, porque le doy más, traga toda la historia. Y esta historia no es sobre lo que se perdió. Es sobre lo que se construyó en medio de la perdida. La abuela materna de Sofía, Consuelo, ayudó a criar a la niña. Consuelo fue trabajadora doméstica durante 3 décadas. Hotels, oficinas, casas privadas. Tenía las manos como papel de lija y opiniones como concreto. Cuando Consuelo murió, hace 5 años, le dejó Elena 2 cosas. Una sartén de hierro fundido y un duplex en la calle Laureles que había comprado con 30 años de trabajo invisible. Elena sazona ese sartén cada domingo. Administra ese duplex como si fuera un segundo hijo. Consuelo solía decir. Una sartén de hierro no funciona si le tienes prisa al preciso. Hablaba de paciencia. Hablaba de todo. Permitime contarte algo sobre las primeras impresiones. La gente cree que son sobre lo que alguien te dice, sobre el apretón de manos o la sonrisa o el completo fácil. No lo son. Las primeras impresiones se revelan en lo que una persona mira primero cuando entra a un cuarto. Mira a las personas, mira los muebles, busca las salidas. En mi experiencia, quienes miran los muebles son los que llevan la cuenta. Y los que llevan la cuenta son los que hay que vigilar. Rodrigo Castellanos miró la cocina de Elena como quien mira una sala de espera. Como si estuviera de paso. Se casó con Sofía hace 3 años. Tiene 31, trabaja en bienes raíces comerciales. USA relojes que cuestan más que la mensualidad de una hipoteca, y tiene un apretón de mano que dura exactamente un segundo de más. Solo lo suficiente para hacer sentir que has sido evaluada. Y es pulido de esa manera, en que ciertos hombres son pulidos. Y es Decker. El pulimento es el proyecto completo. Elena lo notó. Notó la forma en que corrigia la pronunciación de Sofía en la cena, suavemente, con una sonrisa, como si corrigiera a una niña. Notó cómo la presentaba ante su familia como la mamá de Sofía, en lugar de usar su nombre.
Noto que nunca le preguntó a que se dedicaba, porque lo sabía, y había decidido que no importaba. Pero, Elena, no dijo nada. Las madres saben lo que eso significa. Observas. Catalogas. Esperas a que tu hija lo vea por sí misma, porque si lo dices tu primero, te conviertes en el problema. Las llamadas del domingo empezaron a cortarse unos 18 meses atrás. Sofía llamaba cada domingo a las 9 sin falta. Hablaban una hora. De lo que cocino esa semana, de lo que pasó en el trabajo, de si había seguido leyendo el libro que Elena le recomendó. Luego las llamadas bajaron a 40 minutos. Luego a 30. Luego a 20. Y Sofía empezó a decir cosas como: Tengo que irme, Rodrigo está preparando el desayuno. Con una voz que no sonaba a mujer cuyo esposo hace el desayuno. Sonaba a mujer cuyo esposo está parado en el umbral de la puerta. Elena lo notó. Y es una mujer que nota. Cuando Sofía anunció el embarazo, Elena empezó la colcha al día siguiente. Quiero que entiendas lo que era esa colcha. No era un proyecto de manualidades. Era memoria hachatila. Un cuadro del cobertor de Bibi de Sofía. El amarillo con petitos que no soltó hasta los 4 años. Un cuadro de la camisa de franela de Roberto, la roja y azul que lavaba el día en que nació Sofía. Un cuadro de las cortinas de cocina de Consuelo, un algodón verde pulido con florecitas blancas que colgran en esa cocina durante 20 años. Elena la cosió a mano cada noche después de su turno. 9 meses, igual que su hija estaba cargando. Y luego el día del baby shower. Elena estacionó su camioneta en la entrada de la casa de Rodrigo. Ya podía ver el arco de globos desde la ventana principal. La suegra, Graciela, había organizado todo. Comida catera que olía a catálogo. Una lista de invitados que era mayoritariamente el lado de Rodrigo. Elena cargó la colcha en una caja que ella misma había envuelto, y camino a través de un salón lleno de personas que miraron sus zapatos antes de mirar su cara. Y esa mirada. El vistazo rápido hacia abajo, luego la sonrisa recalibrada. Elena ha sido el objeto de esa mirada durante 20 años. Ya no lo duele. Sofía abrió la colcha y su cara se abrió también. La apretó contra su mejilla y loro. Mamá, la dices tú. No era una pregunta. Era un reconocimiento. Supo lo que había dentro de cada cuadro. Recuerdo el cobertor con petitos, la camisa cuadros, las cortinas verde pulido. Lo supo. Entonces Rodrigo la tomó. La tomó por una esquina, sosteniendo lejos de su cuerpo como si fuera una toalla olvidada en el piso. La miró. Miró Elena. Y frente a 40 personas, su madre, sus amigos de la universidad, el personal de catering, dijo. La mamá de Sofía es solo una señora de cafetería. No podía simplemente comprar algo de la lista de regalos. La dejó caer al piso. Frente a su esposa embarazada. El salón quedó en silencio. No ese silencio incómodo donde la gente decide qué hacer. El silencio ansiado. El silencio de personas que han visto a ese hombre hacer esto antes, y han decidido que no es su problema. Graciela ese río medio tiempo tarde, como siempre. Verificando si la broma era segura antes de comprometerse. Elena miró el rostro de Sofía. Y eso es lo que no puedo olvidar. No era sorpresa. No era vergüenza. Era práctica. Sus ojos se vaciaron y sus manos se aquietaron con la precisión de alguien que ha enseñado esa neutralidad hasta volverla automática. Eso no era una mujer tomada por sorpresa. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir dentro de su propio matrimonio. Elena recogió su abrigo. Recogió sus leaves. No recogió la colcha.
No dijo una sola palabra. Camino hasta su camioneta, encendió el motor, y se quedó sentada en la entrada con las manos en el volante hasta que el temblor se fue. No era dolor. Elena conoce el dolor y sabe cómo se siente. Esto era algo más frío. Esto era certeza. Algo estaba muy mal en la casa de su hija. Y ese hombre con la colcha en el piso era solo la parte visible. Y esa noche, Elena no durmió. Pero hizo algo más útil. Abrió su archivero. Porque hay algo que debe saber sobre Elena Vargas. Ella leva registros. Los leva con la misma religiosidad con que sazona la sartén de hierro. Tiene carpetas. Tiene sobres etiquetados por año. Y lo dice con plena conciencia, la persona más aburrida en cualquier mesa. Pero las personas aburridas tienen papeles. Y los papeles tienen una manera de importar cuando más se necesitan. Elena sacó los documentos del fideicomiso primero. 8 años atrás, después de la muerte de Consuelo, tomó la gerencia, los ingresos del duplex, los ahorros de su madre y cada peso que ella misma había guardado de sus propios sueldos, y los depositó en un fideicomiso irrevocable para Sofía. $180,000. Configurado a través de la licenciada Margarita Rios, abogada de fideicomisos y patrimonio. Sofía debía acceder a él al cumplir los 25 años, o antes, para adquirir su primera propiedad. Era la vida de su madre. Era la suya propia. Debía ser el futuro de Sofía. Miró el estado de cuenta más reciente. $38,000. Permíteme explicar lo que significa el dinero dentro de una familia. Deja de ser dinero. Se convierte en el peso de cada sacrificio que alguien hizo para ganarlo. Cada turno que Consuelo trabajó. Cada habitación de hotel que limpió. Cada vacation que no tomó. Cada vez que dijo, no necesito zapatos nuevos. Estos están bien. $180,000 no era una cifra. Era la vida completa de una mujer que limpió pisos ajenos para que su nieta nunca tuviera que empezar desde donde ella empezó. Y casi todo había desaparecido. Elena llamó a Patricia, su compañera de trabajo de confianza, a las 6 de la mañana. Patricia lleva 14 años en la línea de servicio de la escuela. Y es la única persona que le dice la verdad a Elena cuando la verdad es fea. Ese hombre no solo te insultó, dijo Patricia. Te mostró quién es frente a 40 personas. Eso toma práctica. Lo sé. ¿Y el dinero? Todavía no sé. Pero voy a averiguarlo. Más te vale, dijo Patricia. Y cuando lo hagas, recuerda el pedazo. Necesito explicar el pedazo. En 2019, Elena estaba probando una receta nueva para la cafetería. Un pedazo al horno del que estaba irracionalmente orgullosa. Lo dejó demasiado tiempo en el horno industrial, activó la alarma de incendios, y 2 camiones de bomberos llegaron a la escuela un miércoles por la tarde. 300 niños fueron evacuados al estacionamiento. La directora todavía lo menciona en cada reunión de personal. Cuando Patricia dice recuerda el pedazo, quer Decker has sobrevivido cosas más vergonzosas que esta. Nueve. Elena llamó a la licenciada Rios a las 8 en punto. Señora Vargas, dijo la secretaria, después de un silencio que duró demasiado. Debería venir hoy. Estaba en la oficina a las 10. 6 solicitudes de retiro extendidas a lo largo de 2 años y medio. Todas con la firma de Sofía. Pero Elena conoce la firma de su hija. 20 años de tarjetas de cumpleaños, permisos escolares, los documentos originales del fideicomiso. Conoce la manera en que Sofía hace su el trezo ascendente con un gancho preciso. Conoce cómo pone el punto en la IES,
con un guion en lugar de un círculo. Las firmas en esos retiros eran cercanas. Pero los detalles estaban equivocados. Era la firma de alguien que había estudiado el nombre de Sofía y lo había copiado. No era Sofía. Elena había traído las tarjetas de cumpleaños. 20 años de ellas en un sobre de Manila, porque es el tipo de mujer que guarda las tarjetas de cumpleaños en sobres de Manila. La licenciada Rios sostuvo una tarjeta junto a un formulario de retiro. Se quedó en silencio un largo momento. Gloria, dijo, llevo 22 años en derecho fiduciario. Esta es la primera vez que alguien falsifica la firma del beneficiario y además así copia a sí mismo en los correos de confirmación. Rodrigo Castellanos. Su cuenta personal de Gmail en los 6 correos de confirmación. Cada retiro, cada firma falsificada, cada correo que así mando a sí mismo como un hombre que nunca imagino que lo atraparían. 140 y $2,000. La vida completa de consuelo. Los ahorros de toda Elena. Tomatoes con cuidado, con constancia, durante 2 años y medio. Porque ese hombre miró a Elena y vio a una señora de cafetería. Miró a Sofía y vio a Cheso. ¿Qué quieres hacer? Preguntó la licenciada. Elena ya lo sabía. Pero antes de que la historia llegaje, necesito contarte lo que Elena descubrió mientras esperaba los documentos legales, porque esto no era solamente un hombre mal administrando un negocio. Era un sistema. Elena manejó al duplex ese tarde. Nadia en la vida de Sofía sabía que existía ese duplex. Nadia en la familia de Rodrigo tenía la menor idea de que la señora de la cafetería de la escuela Benito Juárez era propietaria de un inmueble de renta. Lo ha sido durante 5 años. Y es un modesto edificio de 2 unidades, con siding verde y un pequeño jardín. Un inquilino en un lado y una unidad vacía del otro que Elena había estado pensando en rentar. Sentada en su camioneta en el estacionamiento del duplex, buscó el nombre de Rodrigo en registros públicos. Los registros públicos son públicos. Cualquiera puede buscar. La mayoría no lo hace. 3 sociedades de responsabilidad limitada registradas en nombre de Rodrigo Castellanos. Todas de inversión inmobiliaria. Las 3 perdiendo dinero. Una de ellas, llamada Castellanos Properties Group, nombre muy seguro de sí mismo para una empresa que así estaba desangrando, estaba en pre-ejecución hipotecaria. Elena revisó los documentos de registro. Confirman en Castellanos Properties Group. Graciela Castellanos. La madre. 30% de propiedad. 3 sociedades. 3 inversiones válidas. 3 razones por las que Rodrigo necesitaba el dinero de consuelo. Elena llamó a la licenciada Rios desde el estacionamiento. Y es peor de lo que creemos. La madre está involucrada también. Bien, dijo la abogada. Eso significa que hay un rastro de papel desde 2 direcciones. Los documentos de subpoena llegarán un jueves. La licenciada Rios la llamó y dijo. Ven mañana. Trae café. Hay mucho. Había mucho. Rodrigo había retirado 140 y $2,000 del fideicomiso de Sofía en 2 años y medio usando firmas falsificadas. El dinero fue de la cuenta del fideicomiso a su cuenta de corretaje personal, y de ahí a sus 3 sociedades. Las 3 estaban bajo el agua. El dinero no estaba escondido. Estaba perdido. No robado y guardado sino robado y malgastado, que es de alguna manera peor, porque no hay nada elegante en eso. Solo era un hombre con malas ideas y el dinero de otra persona. Pero eso no era lo peor. La licenciada puso una sola joya frente a Elena. Una solicitud de crédito. El nombre de Sofía. El número de seguro social de Sofía. Una línea de crédito de $60,000 abierta 14 meses atrás.
Saldo actual, 50,400,400 $. Su hija, con 7 meses de embarazo, viviendo de una mesada mensual que, le daba su propio esposo, tenía $58,000 de deuda que nunca había contraído. En una línea de crédito que no sabía que existía. Rodrigo no solo robó del fideicomiso de tu hija, dijo la licenciada Rios. Abrió una línea de crédito a su nombre. Ella tiene $58,000 de deuda, y no lo sabe. Elena miró el papel. Miró el nombre de su hija en una línea de firma que Sofía nunca tocó. ¿Qué necesito hacer? Tienes que decirle Sofía. Y entonces Sofía tiene que decidir si quiere presentar cargos. Voy a presentar cargos, dijo Elena. Solo que todavía no lo sabe. El día que Elena manejó a la casa de Sofía fue el día más difícil de su vida. Más que perder Roberto. Más que enterrar a Consuelo. Porque el duelo es limpio. Duele, pero no te exige romper alguien que amas para salvarla. Esto sí lo exigía. Levo tres cosas. La colcha. La había recogido del baby shower y reparado la esquina que Rodrigo había erigado. Había vuelto a coser el board con el mismo hilo que había usado durante 9 meses. El sobre de Manila con las tarjetas de cumpleaños. Las firmas reales de Sofía. Y los formularios de retiro del fideicomiso con las firmas falsificadas. Sofía abrió la puerta. Rodrigo estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio. Demasiado limpia. Demasiado puesta en escena. Era el tipo de cocina que parece que nadie cocina, en ella porque nadie lo hacía. Rodrigo comía afuera. Sofía vivía de una mesada que aparentemente no incluía suficientes víveres para cocinar. Elena puso la colcha sobre la mesa de la cocina. Puso las tarjetas al lado. Puso los formularios del otro lado. Hija, dijo. Necesito contarte algo. Y necesito que me dejes terminar antes de que digas nada. Lo que pasó después en esa cocina fue lo más difícil que Elena ha hecho. Contarle tu hija que el hombre que ella la ha estado robando. Que ha falsificado su nombre. Que ha abierto deudas a su nombre mientras le daba una mesada como si fuera una niña. Que su futuro financiero, construido con el trabajo de 3 generaciones, casi no existe. Elena lo dijo todo. El fideicomiso. Los retiros. Las firmas falsificadas. Las sociedades fallidas. La participación de la suegra. Y luego le dijo lo de la línea de crédito. El rostro de Sofía pasó por etapas. Elena observó cada una. Primero la confusión. Ese tipo donde los ojos se mueven pero la cara no porque el cerebro está tratando de organizar información que no encaja en la vida que creas estar viviendo. Luego la negación, breve y refleja, como cuando te encorvas antes de saber que te golpearon. Eso no puede ser cierto, dijo. Pero no lo dijo como si lo creera. Lo dijo como una plegaria. Luego una quietud terrible. El tipo que Elena reconoce porque lo había visto en su propio espejo la semana después de que Roberto murió. Sofía tomó su teléfono. Entró a la cuenta bancaria que no había consultado en más de un año. Encontró la línea de crédito. $58,400. Sus manos temblaron. Elena las tomó entre las suyas. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Preguntó Sofía. 3 semanas. Necesitaba tener la respuesta antes de traer la pregunta. Sofía la miró. Miró la colcha. La tomó y la apretó contra su pecho, y Elena vio como sus dedos encontraron el cuadro de la camisa de franela de Roberto sin mirar, como cuando de niña buscaba la esquina de su coberta en la oscuridad. ¿Qué hacemos? Elena le dio el plan. La licenciada Rios presentaría cargos penales, falsificación en 6 cuentas, robo de identidad,
fraude bancario. Una abogada de derecho familiar estaba lista para manejar el divorcio. Y el duplex, el que Nadia en el mundo de Rodrigo sabía que existía, tenía una unidad vacía. La habitación donde Consuelo dormía cuando venía de visita. Te mudas hoy, dijo Elena. Patricia llamó mientras Sofía empacaba. Elena salió al pasillo. ¿Cómo lo tomo? Preguntó Patricia. Como hija de su madre, dijo Elena. Bien. Escucha, voy a decir una sola cosa, y me vas a dejar decirla. Patricia respiró. Ese hombre te llamó señora de cafetería. Estás a punto de servir el plato. Elena casi se rió. Casi. 2 días después, Rodrigo fue notificado. Cargos penales, 6 cuentas de falsificación agravada, robo de identidad, fraude bancario. Una demanda civil de restitución del fideicomiso. Sofía había presentado divorcio y una orden de protección. Todo cayó el mismo día. La licenciada Rios lo desenó hacia Madrid. Cuando te mueves una sola vez y de forma completa. Rodrigo llamó al teléfono de Elena 3 veces y esa tarde. Elena no contestó. Estaba haciendo sopa. Ha encontrado que la sopa es lo más útil cuando el mundo se está reorganizando, porque toma tiempo y requiere picar. Y picar es satisfactorio cuando está sin ojeda. Entonces sonó el timbre. Rodrigo estaba en el porche. Su corbata, suelta. Su cabello, equivocado. Su rostro, el de un hombre que acaba de recibir 6 cargos penales y todavía está tratando de encontrar el ángulo correcto para presentarlo. Detrás de él, en la entrada, Graciela estaba sentada en su auto con el motor encendido. Elena salió al porche. No lo invitó a entrar. Gloria, dijo él. Sonrió. Era la sonrisa de un hombre que ha decidido empezar con el encanto porque el encanto siempre lo ha funcionado. Esto es un malentendido. Somos familia. ¿No podemos hablar como familia? Familia, dijo Elena. Esa es la palabra que usas cuando quieres algo. Ahora mismo quieres que retire los cargos. La sonrisa se ajustó. Cambio de estrategia. Sofía sabía de las inversiones. Tomemos esas decisiones juntos. La firma de Sofía fue falsificada. Tengo 20 años de tarjetas de cumpleaños que lo prueban. YT copiaste ti mismo en cada correo de confirmación, Rodrigo. En todos y cada uno. La puerta del auto de Graciela se abrió. Camino por los escalones del Porsche en tacones que no eran para ese concreto y tomó el brazo de Elena con tenura suplicante. Elena, por favor, es mi hijo. Empezó a llorar. Quiero ser justa con ella. No sé si las lágrimas eran reales. Si sé que lo habían funcionado exactamente, así antes. Si sé que había confirmado en una sociedad fallida con dinero robado. Si sé que ese había redo medio tiempo tarde cuando su hijo dejó caer la colcha al piso frente a 40 personas. Elena miró a Rodrigo. Miró a Graciela. Y dijo lo que había estado pensando desde el baby shower. Me miran en esa fiesta y vieron a una señora de cafetería. Dejaron caer mi colcha al piso. Esa colcha tenía un pedazo del cobertor de bebé de tu esposa. Un pedazo de la camisa de su padre. Un pedazo de las cortinas de cocina de mi madre. Dejaron caer todo eso al piso porque creyeron que no valía su tiempo. Elena tomó un respiro. Mi madre compró ese duplex limpiando pisos llenos durante 30 años. Nadia la veía. Nadia preguntaba su nombre. Nadia imaginaba que una mujer así pudiera construir algo que durara. Elena Vargas es su hija. Y ahora yo soy la madre de Sofía. Y Sofía es la madre de Rosa. 4 generaciones de mujeres que aprendieron que la paciencia no es debilidad. Que el silencio no siempre es rendición.
Que a veces la justicia no liga rápido en I dramaticamente en I con aplausos. A veces liga en un martes tranquilo en voz baja, mientras sostenes a tu nieta en una cocina que huele panda ajo. Si esta historia lego a tu corazón, as I vist en ella algo que reconociste, compartela. Deja un comentario. Cuéntame tu historia. Porque hay muchas alinas en el mundo. Muchas mujeres invisibles que leven registros, que sazonan sartens, que esperan el momento preciso. Mujeres que no necesitan que el mundo las vea para saber exactamente quién son. YSI iris nueva que, quédate. Suscribid. Este y es tu lugar. Como siempre, gracias por sentarte conmigo. Mi madre compró ese duplex limpiando pisos ajenos durante 30 años. Nadia la vea. Nadia preguntaba su nombre. Nadia imaginaba que una mujer así pudiera construir algo que durara. Elena Vargas es su hija. Y ahora yo soy la madre de Sofía. Y Sofía es la madre de Rosa. 4 generaciones de mujeres que aprendieron que la paciencia no es debilidad. Que el silencio no siempre es rendición. Que a veces la justicia no liga rápido en I dramaticamente en I con aplausos. A veces liga en un martes tranquilo en voz baja, mientras sostenes a tu nieta en una cocina que huele panda ajo. Si esta historia lego a tu corazón, as I vist en ella algo que reconociste, compartela. Deja un comentario. Cuéntame tu historia. Porque hay muchas alinas en el mundo. Muchas mujeres invisibles que leven registros, que sazonan sartens, que esperan el momento preciso. Mujeres que no necesitan que el mundo las vea para saber exactamente quién son. YSI iris nueva que, quédate. Suscribid. Este y es tu lugar. Como siempre, gracias por sentarte conmigo.